всех! Приветствую в своем канале. Меня зовут Марго, и мы снова проходим Life is Strange True Colors. Так что давайте продолжим. I know Gabe made that call, but did Mac really let the blast go off just to get back at him? Мы остановились на том, что у нас есть несколько подозреваемых в убийстве брата. I could probably use a будем little more решать, кто это. practice. Сноуборд. Would have been fun to see Gabe crush some sweet powder. Or whatever snowboarders say. Так, понятно. You served him well. О, At least I got to have a few good moments. это да. One of the happiest memories I have. Thanks, Gabe. А что? А, ну это мы смотрели. Gabe really meant the world to Steph. Просто думал, может, что-то новенькое еще нам покажет. А, о, убрать посуду. Зашибись. Че в игре посуду мыть? It's a start. Okay, that did make me feel a little better. Чувствую себя намного лучше. Так, Not Какая? much to toast at the moment. сумка. Feels like a million years since that day with Gabe. Hasn't even been a week. О, шушу. Hey, Shushu. Thanks for sticking around. Так, опа, давайте. Так, что есть? Есть волки. Блин, а можно другой цвет? Она так сойдет. Так. Одеться. Fuck. I just got him back. How can he be gone? Так, ну ладно. Жу, пусть останется здесь. О, грязная одежда. А то, что на See? полу валяется, I это can be a фэншуй. person. А, подождите, у него же есть комната. Это его комната? Блин, нам нельзя сюда. Да. Я ничего не вижу. Нашими способностями тут ничего и нет. Ага, ну и ладно. О, как красиво. The answer, my friend, is blowing in the wind. I thought this was going to be the one. Finally. Despite all the disappointments, I really let myself believe. I believed you completely. I let myself hope, really hope, for the first time in years. Even after I freaked out in front of you and hit you, you didn't push me away. You sat right there and told me that I wasn't broken, that I was special, and I belonged. Then you died, and I don't know what to believe now, except you're gone again, and I'm still here, alone. So to take all of this pain
Все, короче, мы тут посидели и хватит под музыку. Фреш-бир. Какой вид, а? Я хотела этот, блин, приблизить. О, кормушка для птиц. No birds today. Сегодня нет птичек. Солнце и луна. Why look up at the sky when you could look at a sculpture instead? Дверь. Так, уйти. Не хочу уйти. Цветочки. Как много цветов. Блин, прикиньте, такой балкон. А вот Gabe гриль он was such a притащил. dad. Gabe really loved this place. О, смотрите, что. You could stay here too. I wouldn't try to stop you. Yeah, good. I'll be the only trans person in a town with a population of like 4. That sounds like a Трансгендером blast for me. городе. Thanks for not trying to stop me. Опять вы. I'm sorry, Izzy. It's not you. And it's not the band. I fucking love that shit. But I need to try this. It's just time for something new. I knew it. I knew this would happen eventually. Fucking Time for something new. I know how that feels. Ну и фу. I bet Gabe could even make golf fun. Площадка для гольфа. Фига, он устроился. Ну все, все посмотрели, пошлите отсюда. Опять эти тут эти игрушки. Опа. Алекс, завтра в 9 я устраиваю небольшое мероприятие, посвященное твоему брату. Надеюсь тебя увидеть. Но настаивать не буду. Смотри по самочувствию. Джет, таверна, черный фонарь. Лучшие встречи за бокалом доброго пива. Алекс, дай знать, если тебе нужны продукты. Я все оплачу. Джет, таверна, черный фонарь. Лед в алкоголь на свой страх и риск. Thanks, Jed. Так, Алекс, прими мои соболезнования. Квартира твоя, живи. Сколько захочешь. Если что, ты знаешь, где меня найти. Джет. Наверное, черный фонарь. Не забывайте про чаевые. Если ничего не осталось, надо было меньше пить. Ага. Действительно. О, мы тут можем все это посмотреть. Oh, hey, kid, you don't have to do that. Too late. Стул поднять? Wanted to apologize. For all of us. We're all grieving, but that's no excuse. It was your brother's wake, and you both deserve better than listening to a bunch of fools squabble. I appreciate it. That was pretty rough. Although it's hard to imagine a good version of your dead brother's wake. No, there's no good version. Just all of us trying to get through it together the best we can. Wasn't the first wake held in this old building. I doubt it'll be the last. Anyway, if there's anything I can do, just let me know. I need to Хороший talk дед. to Mac. I know he's lying. I just don't know why.
Any idea where I can find him? Well, he helps out Eleanor at the flower shop. That'd be the place to start. Thanks. I feel like I should warn you, though. You might not get the kind of closure you're looking for. If you get any at all. Just don't pin all your hopes on Mac Loudon. Thanks for looking out for me, but what else am I supposed to do? I wish I had an answer for you. But if you get a chance before you go all dirty Harry, swing by the dispensary. Charlotte wants to see you. And one more thing. М? I've been meaning to give you this for the last few days, but I didn't want to disturb you up there. It'll get you through that door and the one upstairs. О, ключи от хаты. Спасибо, дед. This is your home now, for as long as you'd like. What about rent? I don't want to be a freeloader. Don't worry about that for right now. We'll work out a way for you to earn your keep when the time comes. Thank you. Give him hell. Смешной дед. Что ж такое там? I have no idea what to even say to him. Ага, так. Алекс, мне так жаль. Я должен был его спасти. Не знаю, что и сказать. Было ужасно. Тебе не следовало это видеть. Мы можем поговорить? Я понимаю, тебе сейчас нелегко. Я знаю, что многого прошу, но мне правда очень нужно с тобой поговорить. Джет. Рад это слышать. Райли. Алекс, мне так жаль. Если я могу что-то сделать для тебя, только скажи. Стеф. Алекс, привет, это Стеф. Прими мои соболезнования. Я любила Гейба, даже не представляю, каково тебе сейчас. Если тебе что-нибудь нужно, пожалуйста, позвони. Шарлотта. Алекс, мне так жаль, можешь не отвечать. Я просто хотела сказать тебе одну вещь. Спасибо, что спасла Итану жизнь. Не знаю, что бы со мной было, если бы я его потеряла. Спасибо. Очень тебе сочувствую. И спасибо тебе огромное. Это все из-за мелкого мальца. Так. Что тут еще есть? Это мы с вами читали же, да? Ну, так, еду на всех. Что, комментарии обновились, боже мой. Затонул, похоже. Магазин откроют ради нас. Так. Ладно, это, наверное, то, что мы с вами читали, но они не отметились. Давайте сейчас их тогда... Нам потом не путаться. Это все... Не все. А почему нельзя закрывать и потом уже на этом останавливаться? Точно все. Не-не-не-не, пойдем походим. О, мишень. Не, оставим. Взаимодействовать. Понятно. Угу. Медведь. Записка. Damn, Ducky. Бильярд. Даки. Короче, сколько там? Остальные. Короче, Даки выиграл и молодец. Это мы с вами читали. Would have been fun to let Gabe kick my ass at pool. Да.
I'll spend the rest of my life wondering what would have happened if Ryan hadn't cut that rope. I bet he will too. Да, скорее всего. Мы, главное, в это можем поиграть, а в гонки нет. О. I should put something here. It's the least I can do. I wish we'd had more time. Угу. Умы в области. Понятно. Квитанция. Gabe Chen. Smooth criminal. Штраф за нарушение ПДД. Нарушитель Гейбриэл Чэнь. Марка транспортного средства. Велосипед. Нарушение. Непристегнутый ремень. Наезд на стоп-линию. Превышение скорости. Разрешенная скорость 25. Фактическая скорость 35. Штраф. Везу нарушителя на допрос «Черный фонарь», жуткий нахал. Водителям получена копия штрафа. Я, ниже подписавшийся настоящим, удостоверяю, что действительно совершил вышеуказанное правонарушение. Сотрудник полиции Пайк. Ага. Ну, короче, они прикалываются, понятно. They must have been close. Poor Ethan. О, нет, это чудовище, Гейб и Итан. Угу. I hope Ducky didn't finish this by himself. Вот именно. Барабанные палочки. Courtesy of Haven's favorite DJ, I bet. Ну, всё. Maybe I can find something upstairs to put on the memory table. Gabe would have appreciated having beer at his wake. Угу. Стена позора. I bet Gabe would be up here a lot if he wasn't the one taking the pictures. Да блин, я застряла опять. Вроде ничего интересного. Не-а. Там что-то лежит, там что-то лежит. Блин, стул. Чек какой-то. Gabe. Look, I appreciate what you're trying to do for me, Mr. Lukin, but I'm not staying long. And I don't take handouts. Just maybe don't cash that check, like, right now. Jed, thanks for being there when Gabe needed you. I've only known Jed a few days, but he's got my back better than any care worker ever did. Я не могу посмотреть его настроение. Ну ладно. А можно с тобой говорить? Hopefully, things around here can settle down again. Yeah, that'd be good. Ничего. No one could blame me for wanting to drink all my sorrows away. О, надпись. RM and TB. I wonder who they were. Ну, завсегдалы, наверное. Череп. Jed definitely has a decorating style. I'd call it steakhouse chic. Опа. Кто делал эту обложку? Это какой-то пипец. Ну ладно. Мне очень интересно просто, что за песенки здесь. О, I can't believe Steph actually drank that bedazzled kiwi whatever the fuck shot. о, нормальная музыка. Ладно, пойдемте отсюда.
Okay, Jed said I might find Mac in the flower shop. But I have time to swing by the dispensary if I want. Ага, класс. Стеф пишет, я готовлю новое приключение для Heaven Springs. Если хотите поучаствовать, пишите в личку. Если же хотите... А, вы же хотите, я знаю. И какое же безумие нас ждет на сей раз? Стеф написала, напиши и узнаешь. Гектор, что бы ты ни было, я в деле. Ладно. Блин, мы теперь можем гулять по городу, да? On one hand, there's the open road and the freedom to run away from my problems. On the other, helmet hair. You heard about the accident? Was it on the news? Блин. Крутяк. I wonder how many fish Ducky's caught in this thing. Угу. Что ж такое? В смысле, я не могу сесть? Do I even want to stay here without Gabe? In this state I've never been to before. This town I've been in for less than a week. Not that I know where else I'd even go. Back to the nothing waiting for me in Portland. Fuck. I have no idea what comes next. But I'm not leaving here without answers about Gabe. At least I know that. I wonder if I am dreaming. Everything feels so strange now. Under this old town sky. I wonder if there's still meaning in all the things I'm feeling. Should I say goodbye? Take me back to when things were easier. Посидели. Пойдемте дальше. The park looks fun to explore. Угу. Каяки. If not for the paddling, kayaking would be super relaxing. Блин. Понятно, они нам закрыли тут проход. Табличка. Sorry about leveling all your mountains. Here's a bench. Представлена комитетом по благоустройству Heaven Springs Тайфон. Что-то они везде, эта компания сожрала все, походу. Пустые пивные бутылки. I haven't been a bartender long, but I'm pretty sure these are supposed to stay in the bar. Да-да-да. Мотоциклы. The park looks fun to explore. Так, что сидим? You're writing a novel? Since when? What if I died tomorrow? Just like that guy? What have I done with my life? I don't have any easy answers for that. Ну, действительно. We're gonna take a class together, right? Let's do creative writing. Подслушали That разговор. won't start until summer. Что такое? What's the I rush? feel like there's a lesson here about love leaving a mark on the world. But I'm not in the fucking mood. I used to babysit Ethan when he was little. This whole thing is so horrible. Did you see him? There's literally nothing I can do for Ethan. I feel so useless. I've been there. Угу. I didn't talk to him. I wasn't really sure what to say. Я просто смотрю, как они разговаривают. Так, что мы можем с вами еще сделать? What if I'm secretly a total prodigy at disc Disc golf, golf? but never had the chance to find out? Probably for the best, honestly. Офигеть. Так, а тут чего?
Ничего, да? А, нас сюда не пускают? Ну ладно. Понятно, здесь тоже. This is awful. He was so young. He must be reading about Gabe. Сейчас мы тут... О, Итан. Злой. Everyone needs to stop telling me it's okay. It's not. Fuck. Losing Gabe's been hard enough for a supposed grown-up like me. But for Ethan... Доступен новый диалог. He looks so... alone. Hey, buddy. Hey, Alex. Are you doing okay? I'm fine. Okay. Definitely not mine. I'm here for you. Whenever you need me. Мне кажется, он все равно бы нас послал. Ничего нету. Скульптура. This is cool. In a Wicker Man sort of way. Собаки. Волка. Непонятно. Так, этих мужиков я видела. Sorry about Такая leveling all your это mountains. та же Here's a bench. табличка. Блин. Мотоциклы. И пацаны. I always figured mining was dangerous. But damn. Памяти 8 шахтерам, погибшей при обрушении шахты Теллер 1897 год. Они ушли, но не забыты. Понятно. At least back then, the only people dying in mining accidents were miners. Фига. Пайк. Так, надо нам поближе подойти. Gabe was too young. Just too young. Bet Pike's really had his work cut out for him these last few days. Hey, Pike. Hey! How you holding up? Guess I've been better. Yeah, right. Dumb question. Hey, I want you to know I meant what I said back there. Gabe was something else. He could bring a smile to my face even on the worst days. Yeah, that's what everyone's been saying. And, when you're ready, I still need to get your statement for the investigation. I think I'll be ready soon. Yeah. Yeah. No rush. Ну и ладно. Пойду дальше гулять. Tragically, now isn't the time to check out the rest of Haven. Tragically, now мне isn't the сюда time to check out the нельзя. rest of Haven. Блин, ну ладно. Полевые цветы. Insert epiphany about new beginnings here. Ладно, This посмотрим. location gets all the foot traffic. And word around the water cooler is the mining company is about to expand. More jobs means more customers for you. What about Давайте that узнаем. accent? Hope customers here are a lot nicer than in Denver. Never been to Denver, but I guarantee they're nice here. It's very unlikely that anything with Typhon will change. They've been the largest employer in Haven for decades. Yeah. Okay, yeah, I'm sold. Glad to hear it. Ничего интересного. I'll draw up the contract. Где мне что?
Так, что за вывеска? Nice to know. Hipsters can survive at this altitude. Угу. It's bullshit. We have a right to know what's happening to our jobs. You guys Typhon, 8 years of my life, and they can't give me back one simple answer about my job. Typhon doesn't give a shit about anyone. Вот именно. Damn thing. Предполагаю, здесь нету у нас никаких заговорщиков, все такое, это только компания. Someone died? Подвеска. Wind chimes. The original jam band. I just hope the council passes the. Я думала, я хотела побежать, я и застряла. Might be a good time to check out the dispensary. Jed said Charlotte wants to talk to me. Угу, пойти в магазин марихуаны. Так. Nothing says festive, like 3 exclamation points. Весна в Хайвен Спрингс. Праздник весны, спонсор мероприятия Тайфун. Понятно все с вами. I might be too close to the issue to have an unbiased opinion, but fuck this. Сообщение о голосовании. 26 мая состоится официальное собрание Совета для обсуждения одной меры. Эта мера предполагает передачу земли площадью не более 20 акров в собственность Тайфун для разработки открытым способом. Выручка от продажи земли и налог на имущество будут добавлены в общий бюджет Хайвен Спрингс и распределены в установленном порядке. Подробная информация доступна в мэрии. С любыми вопросами и предложениями вы можете обратиться к одному из членов совета. Might be a good time to check out the dispensary. Выкупают как будто Charlotte wants to talk to me. Блин, дайте пройти, господи. So, anyone seen Loudon? Так, что тут есть у нас еще? Hey. Come on, man. Can't you take a hint? She's not into you. Let it go. That's rough. А у девушки что? Нет. If I tell him I like him, we'll date, and then we'll break up. Я потеряла And then I'll лучшего lose my друга. best friend. Maybe I could. Might be a good time to check out the dispensary. Jed said Charlotte wants to talk to me. Я не могу с ним поговорить, кстати. А в какую дверь мне идти? А. Ой. Смотрите, олень! Это с первой части Life is Strange. Да-да-да. Ну, там только не такой большой. Guess they didn't feel like painting the mine. Райли? If he's innocent, why is he acting like this? Acting like what? Maybe I can get her to tell me. She seems pretty upset. Hey, Riley. Alex. Hey. I know you and Gabe were close. How are you doing? I miss him so much. He was like an older brother to me. I'm glad he had you. Thank you, Alex. Really. You and Eleanor seem close. She's taken care of me ever since I was little. I never really knew my mom, but she's always been there for me. What does she think about you going away to school? She's thrilled. I think she just wants me to end up happy. That's really sweet. She's the most selfless person I know.
She's lucky to have you. Thanks. That fight Mac had with Gabe over your secret meetings. They were about you applying to college, right? Yeah. Ever since the first time Mac lost his shit in front of them, Gabe and Charlotte had tried to get me to end things with him. And after all this, I can see that they were right. О, наконец-то. Do you think he could have ignored Gabe's call? I mean, do you think he's capable of that? I don't want to believe that, but... Sorry. Ну, поехавший. I'm really not ready to talk about it. Угу. А почему у нас подчеркнуто? Ладно. Yeah, I get it. It's just... If he didn't do anything wrong, why is he acting like he has something to hide? He asked me to leave Haven with him. What? Right after the wake. He wouldn't tell me why. But he just looked so guilty. I told him no, and that we were done. And now... I'm scared he did something horrible. Любопытно. Riley, thank you for telling me. You deserve the truth. I gotta run. There's some stuff I need to do. Okay. We'll talk soon? Yeah. Whenever you want. Mac trying to skip town is sketchy as shit. Прикольно. I bet I could use that to stoke his fear. Ага, Simple but effective. Коротко и ясно, действительно. Лапы. I know what this means. Somewhere, there's a dog I need to pet. Где-то есть собака, которую можно погладить. Блин, это нельзя зайти. Ворота. What could be back there? Может, там песик? Damn. Maybe there's something around here I can use to get it open. Давай. О. Угу. I've broken into places for less. Так, и что у нас тут есть? Yee. And I cannot stress this enough. Ha. Угу. И в смысле? Вообще ничего нету? И дверь не открывается. Ну и что, есть смысл? Лагерь. Somehow, even after everything, I never had to live on the street. I hope this person's all right. Ну, я надеюсь, так, нам здесь не пройти. Странно. Зачем нам тогда это было открывать? Пойдемте дальше. Might be a good time to check out the dispensary. Jed said Charlotte wants to talk to me. Так, он здесь, понятно. Подождите. Yeah. A warning would have been nice. А, взрывные работы, понятно.
It's fine. I love being on hold. Yikes. Жесть Cancel какая. AAA membership. No, I... Steph asked me to pop by the record store if I had time. One doctor had me try meditation. I always just fell asleep. Польза медитации. Улучшенный баланс чакр, здоровая аура, регулярное кровяное давление, крепкий сон. Господи. Wind chimes. The original jam band. Так, а где, кстати, у Стеф магазин? А, вот он. Steph asked me to pop by the record store if I had time. Пойдемте зайдем. Steph asked me to swing by. She's got to be around here somewhere. Ну, сейчас мы ее найдем, погоди. Helpful. Вернусь через 5 минут или 10, может 15. Понятно. Гитарки. Gabe was hoping I'd get back into playing. Maybe I will. Looks like Steph might be working on a new project. Another issue of legendary monster hunter Thanor. О, новые серии комиксов, короче. Тейнер, пора навестить давнего друга. Хрусть. Тейнер. Или скорее древнего врага. Тролль, тебе здесь нечего делать, истребитель чудовищ. Тейнер, я не уйду, пока не получу ответы. Тролль, значит, ты не уйдешь никогда. Тролль, нет, где небесный меч, сказал Тейлор. Тролль, хорошо, я скажу. Тролль, в последний раз меч видели в городе Карнерисе. Тейнер, Карнерис? Но ведь там нашествие пауков-оборотней. Тролль, всякий, кто ищет этот меч, теряет что-то дорогое. Тейнер, но мне самой судьбой предначертано спасти королевство с помощью небесного меча. Неизвестный голос. Хорошо, что тебе не придется делать это в одиночку. И Тейнер написал: Альвин. Понятно? Прикольно. Прикольный комикс для ребенка, да? Вообще. О! Здорово, кошак. I just want to be friends. Без объявлений. Chrissy looks sweet. It would definitely be wrong to claim someone else's lost dog. Right? Летний фестиваль Red Rock. Братья Рамирес, служба по борьбе с енотами. Полосатые воришки зачастили к вам домой? Звоните братьям Рамирес. Выставим нарушителей в 2 счета. Найдена собака, золотистый ретвиллер на ошейнике имя Крисси. Считает себя комнатной собачкой, любит сидеть на коленях. Короче, там надо ее забрать, там телефон оставили. А что за чел? How could Chrissy leave me? After everything we've been through together. Chrissy. Wait, isn't that the name of the found dog? Hey, you posted about a lost dog, right? I think they have her over at Todd's Hardware. Are you serious? Thank you so much. I'll call them right now. Ну ты, Алёш, просто. Интересно, Hi, пока больше. I'm calling about the lost dog. Chrissy? Комиксы. Ninth Warden's cool, but not as cool as Thanor. Oh, thank God. Is she there now? Oh, Я хочу awesome. пройтись, посмотреть, Yes. что тут есть. Thank you so much. Can I pick her up today? Список I заказов. can't believe he ordered that record. Fuck. I hope we all get to see more adventures of Thanor. Опа. Стеф. I'm glad Gabe convinced her to stay. Haven's favorite and only choice for modern rock.
Ну-ка, постучим ей в стекло. Hey, I'm glad you stopped by. I've only got a sec, but... Have you talked to Ethan at all? Talked is maybe too strong a word. I tried. He's taking it really hard. But what you did for me this morning got me thinking. What if Ethan needs something like that too? Something fun and distracting. Something like a LARP. Like the one you and Gabe were gonna take him to? Yeah, but designed just for him and Thanor. Блин, круто. He'll love that. Yeah, I'm glad you think so. I need your help though. I want it to be as good as it can be. Ethan gave you one of his comics, right? So, what do you think? Who would the famous monster slayer have the most fun defeating? Давайте его. Kravius looks pretty badass. Go with that. All right then. Oh, I gotta get back in there. There's some stuff in my comp book. Be cool if you could check it out. Help me make some calls. I'll see what I can do. It's sweet. She's planning a whole LARP for Ethan. We've got a sweet block of indie rock coming down the pike. Чему надо? First, a few Thanks announcements. again. Me and The Chrissy Spring owe you Festival one. is just around the corner. You bet. Admission is free this year, so Так, bring your пойдемте friends, дальше. bring your family. Ну, Hell, попробуем еще bring раз. your ex. А, нельзя Sure, больше. it'll be different this time. А, жаль. Только можем на это посмотреть. Так, а здесь ничего, да? Chrissy's gonna make it back home. I'm glad I could help. Может, кто-то другой взял. I can't believe Нет, he ничего, ordered ничего that нет. record. Fuck. Вроде больше все, да? Still need to check the flower shop for Mac. Стеф написала: интересно, что же такое готовит Стеф? Выглядит круто. Надо бы написать ей, спросить, не нужна ли помощь. Джесси, это ведь никак не связано с твоим предыдущим постом. Черт, если бы только был какой-нибудь способ это выяснить. Джесси, ладно, я заглотил наживку. Алекс Чэнь. Не знаю, что там, но это наверняка произведет фурор. Стеф, тише ты. А, во. А что нужно сделать? Погодите-ка. Не-не-не. Положить что-нибудь на памятный стол, заполнить тетрадь Стеф. В смысле? Ну-ка еще раз зайдем. Hey, Haven listeners. That was Phone Tap with their new single, Elephant in the Room. I could take a minute to look through Steph's plans. Indie rock coming down the pike. But first, a few announcements. Oh. Looks like Steph wants me to do more than just make some decisions. She wants me to play a bard. Бард? Господи, опять вы тут. Алекс, заполни лист персонажа. Бард, имя пусто. Вот как хорошо. Раса полуэльф, ага. Класс бард, способности поле искажения или исцеляющая серенада. Уровень 1, здоровье 10. Как вы познакомились с Тейнером? Guess I'm in. Let's start with my name. Admission is free this year, so bring your friends, bring your family. Hell, Александра. I'm sure it'll be different this time. There's beauty in simplicity. Ability time.
Distortion field sounds fun, but healing serenade Так, could really come in способность, handy. поле искажения или исцеляющая серенад. Давайте второе. Healing serenade it is. Тихие. How did I meet О, Thaynor? как мы познакомились с этим персонажем. Забавная история, давай. Накалякай. A wolf and an ogre walk into a bar. Волк и огр в бар. Oh god. This LARP thing just might work. Блин, прикольно. Это для мелкого, короче, чтобы он не грустил. Пойдемте. Теперь точно здесь все, да? Пойдемте теперь, куда нам надо вообще. Вот именно кошка мяу. Still need to check the flower shop for Mac. Да погоди ты. Думаю, Итан будет в восторге. Еще раз спасибо, что заглянула. Посмотрела, что ты придумал для игры. Спасибо огромное. Ой, а Шарлотта что написала? Погодите. Спасибо. Очень тебе сочувствую. Спасибо тебе огромное. Алекс, если будет время, загляни в магазин марихуаны. Ладно, мне нужен твой совет. Да я как раз туда и иду. Might be a good time to check out the dispensary. Да мы поняли, Jed поняли, said что Charlotte нам wants to надо talk to me. туда. Мы уже поняли, пойдем. Заманали. Oh, sorry. We met briefly. You're Gabe Chen's sister, right? Alex, Ну да. yeah. I didn't know him well, but I could tell he had a big heart. I'm so sorry for your loss. Charlotte? Alex, hey. Jed said you wanted to see me? I just wanted to see how you were doing. I've been trying to stay busy mostly. Yeah, distractions help. How about you? I can't even imagine what you're going through. Honestly, I'm really trying to keep it together for Ethan. He's hurting. He does seem distant. He practically just lost a father. But he's shutting me out. He's never done that before. Not when it mattered. He's a pretty insightful kid. He knows how much you're hurting, even when you try to hide it from him. Instead of trying to be strong, maybe the best thing you can do is show him that it's okay to hurt. That's really helpful, Alex. Thank you. I can't get over the feeling that the one person who could help me deal with the aftermath of Gabe's death is Gabe. What is this? An affidavit from Typhon. If I sign, I'm agreeing not to press charges in exchange for a payment. A big one. Они деньгами хотят откупиться. That's so shady.
Why would they be offering you money if they didn't do anything wrong? They say it's an offer of good faith. But you're right. He's dead because of them. And I'd be letting them off. Are you gonna sign it? I don't know. I'm trying to put Ethan first, but... What would you do? Do you think it would be a betrayal of Gabe? Ага. Давайте отклоним предложение. I don't think you should sign it. I'm sorry. I know it's hard, but you can't let Typhon buy you off. Gabe made that платят за call, молчание, что ты? and I'm gonna prove it. I need some time. Thanks for being honest. If they're willing to pay Charlotte to keep quiet, they're definitely hiding something. Во-во. I really appreciate you stuff. Of course, she's right. But I could really use that money. We can't give in, no matter how hard it is. I'm gonna figure out why Mac's lying. I see why Gabe was so in love with her. Glass pipes are so cool. They're like works of art that can also get you high. Probably Там прикол, cost там, more вот, than my короче, bus ticket. с инопланетянином, видите? Ща. Мне можно подойти? Во. Это чё? And he did it all with one rusty saw and a bottle of gin. Impressive. Историческое общество Heaven Springs, санаторий Волфезер. Санаторий был построен в 1919 году и проработал до самого закрытия в 1927 году. Под руководством доктора Мартина Келлога в санатории успешно вылечили более 500 больных гриппом и туберкулезом. Льяны. Wonder what it's like to have I do my drugs out of a glass sculpture type of money. Да ладно, что там? Так. I could totally paint that. I just don't want to. These are my kind of discounts. Ага, скидки 30% в день рождения, при покупке предъявите паспорт, магазин, короче, Серебряный дракон, скидка 15 продуктов питания, если вы готовы делиться. Магазин, скидка 10 каждому покупателю, который прочтет стихотворение на кассе. A little steep, but can you really put a price on a kid's dreams? Итан продается. Nice contribution, Gabe. Здесь был Гейб. God, put some clothes on. Журнал Мэри Джейн. Секрет выращивания пышной травы. Суши и весла. Как понять, что перед вами отсыревшая трава? Выведение тетрагидроканнабинола. Голые факты. Какой вейп вам подходит? Наша инструкция поможет разобраться. А так типа не можете, да? Так. When did you start needing a PhD to smoke pot? Серебряный дракон. Список сортов. Угу. Ну, короче, это... Stairway to Haven. Believe it or not, Gabe named that one. Oh, I believe it. It blows my mind that Charlotte's been running the dispensary this whole time. I couldn't even leave the apartment. Новости Серебряного дракона. Всем привет. Как вы, возможно, слышали, недавно скончался близкий мне человек. Последние несколько дней нам приходится очень непросто. Но мы стараемся не падать духом. Многие из вас приходили нас поддержать. Это очень много для меня значит. Словами не передать, как я вам благодарна. Я постараюсь открыть магазин на несколько часов каждый день, но пока, к сожалению, обещать ничего не могу. Прошу прощения за причиненные неудобства и заранее спасибо за понимание. Ваша консультантка Шарлотта.
Ну, это, конечно, да, хотя бы на как-то. Господи, стрёмный какой-то. Ага. Лицо у него было. That's a zemi. In the Dominican, they're said to house the spirits of gods. Mostly, I just like how it looks. It's really cool. Угу. There's something you don't see in Portland. Так, шкаф с роботами. Ну-ка. I really love Charlotte's style. Роботами. Угу. Футболки. Sweet logo. Bet Charlotte designed it herself. Выглядит прикольно. Charlotte's dedication to her art is so inspiring. Чай с марихуаной, господи. There's nothing quite like a cup of weed on a cold day. These bougie dispensaries are gonna put all the creepy dudes named Gene out of business. Мармеладки светятся, смотрите. Ну-ка, пойдем. Man, these things better do the trick. I'm averaging like 3 hours a night. Pro tip? Insomnia doesn't usually come from nowhere, and THC is way better at treating it when you're also tackling the underlying cause. Any idea what's keeping you up? I hope these helped a little, Gabe. Странно лечить бессонницу этим. Так. And which part of the brain is responsible for the crazy glowy feelies? Угу. Still need to check the flower shop for Mac. Так, ну, пойдемте дальше. О, подожди. Где это? I have to imagine Gabe would be amused to know he made it in the newspaper. Голосование городского совета Хэвинг Спрингс. Это нужно знать. Расследование несчастного случая продолжается. Понятно. Пойдемте дальше. Листовка. Nothing says festive like 3 это exclamation мы с вами points. видели. Do people just not want ice cream anymore? I looked over the budget. If we only... We're losing our business. But it's like everything's a joke to him. She must feel so alone. Have to keep up a brave face for Angela. She loves our store so much. Things will get better. Piratey Peaches is making an actual profit, remember? Fine. You were right about... Как-то тут все плохо. Тетенька, уйди. Eleanor? Oh! Sorry. No need to apologize. How are you, dear? Oh. I'm, still just trying to adjust, I think. Give yourself some time. Change is always hard. Is Mac here? He was helping me not too long ago. I think he just left. Can't have gotten too far. Got it. Thanks. Now, what was I...
Что это такое? She looks terrified. I can't leave her like this. Ну, давай. Что я напугала? Что я не поняла? Okay, time to figure out why she's afraid. All my memories are fading. I feel broken. Да. The doctor said I had more time, but everything is becoming so out of order. Жесть какая. If they know about my condition, they'll make me close this place. Начинающая деменция, что ли? Сейчас мы еще проверим. Thank you, dear. I'll get started on it right away. Just come by with the check whenever you're free. The memory is gone. The memory is gone. Ну, типа мы нажали и все, типа исчезло. If Riley finds out, she can't find out. Она, наверное, тогда не уедет из города, да? Holy shit. Ух ты. It's not just that she forgot what she was doing. She's afraid she's forgetting everything. But how can I help her? Forget what you were working on? You could say I'm having a bit of a senior moment. Well, maybe I can help. Попробуйте вспомнить, что вы делали. А если хорошенько подумать? Давайте попробуем вот это вот. Seems like you have a lot going on today. I could help you retrace your steps. Oh, I don't want to keep you. Hey, I want to help. Okay, what would Eleanor have done first? Так, ну пойдемте. Ну-ка.
You must have flipped the sign to open. I always flip it first thing when I come in, and then I open my mail. Something must have distracted me. Better. We can do this. Так, пойдем дальше. Что-то ему говорила, что-то проверяет почту. Может, что-то здесь. Could a phone call have distracted you? Yes. I got a call first thing in the morning. But I can't think who it was. Maybe we can find something to remind you. Фотография? Может, Could дочь it have been звонила? Riley who called? I think that's right. She called to tell me about a new order. Goodness. What was the order for? Цветы какие-то. Так, тогда мы идем теперь в холодильник, я думаю. Которые завяли, типа. Rush order. This must be what Riley came in for. А, срочный заказ. Плата чеком. I think that order might have been for these lilies. Of course. Riley helped me pick them out before she left. Now we just have to figure out who ordered them. Так. Ну-ка. The check for the lilies would be in here, right? That could tell us who bought them. It should. Mr. Jedediah Lucan. Huh. Мистер Джедедай Лукан. Платить приказу цветы лити. Долларов так на букет в высокой корзине. Looks like the lilies are for Jed. That's right. Riley dropped off an order for Jed. I knew you'd figure it out. I couldn't have done it without you. Seriously, Alex. You're a godsend. Jed must be hosting some event. I wonder why he wants lilies, though. They're traditionally for funerals. God. She doesn't remember. Да. They were for Gabe's wake. Gabe's wake? Gabe's wake? I missed it. Alex. I'm so sorry. Hey, it's Excuse me. Okay, that sucked. But at least I told her the truth. Ага. That poor young man. How did I forget? I'm so sorry, Eleanor. She's really hurting, but I didn't want to lie to her. Okay, Riley is officially a badass.
А что там насчет почты? Что за That must have фотография? been a different time. А, это мы с вами смотрели, понятно. Почта. I hope it's good news. Важная информация в письме Элеонор Лити. Больница. Да, я тоже надеюсь на это. Гномы. Oh God. They're Они multiplying. размножаются, действительно. Это как-то их стало еще больше. That guy is still bad to the gnome. Бульдог, привет. I should get an emotional support dog. But like, for other people. Так, здесь все, да? Подожди, подожди. Зубастый робот. What do you want? You want to make fun of me too, like those other jock assholes? What? No. You made a sick killer robot and won a fucking contest. That's... First of all, we got third place. And anyway, he's not a robot. Technically, he's... Ugh. God. Way to take the bait, Rye. You know what? Fuck those pricks. You rule. And I would really like to see your robot. If you want to show me. Понятно. Great things have small beginnings. Or something. Открытку мы с вами смотрели. Пойдемте. Eleanor said Mac is nearby. I don't see him here. Maybe at the bridge? Так, давайте узнаем, где этот маг, который мы сегодня везде него ищем, в следующей серии. И всем пока.